Damas y caballeros, vivimos en un mundo en el que la conciencia individual es la única antorcha que puede guiarnos a través de la oscuridad del caos colectivo. Cada uno de nosotros es responsable no solo de lo que permitimos en nuestro interior, sino también de lo que permitimos a nuestro alrededor. Cuando aceptamos lo inaceptable, nos convertimos en cómplices silenciosos de la sombra que corroe la integridad humana. La vida exige una vigilancia constante del alma, una defensa del espíritu frente a lo que degrada, divide y deshumaniza. Hay ciertos comportamientos que, por más frecuentes que sean, no deben ser tolerados si aspiramos a una existencia auténtica, equilibrada y profundamente humana. No hay mea traición que usar el alma del otro como herramienta de control. La manipulación emocional es una de las formas más sutiles, pero profundamente destructivas, de violencia psicológica. No golpea la piel, pero desgarra la psique. Opera en lo invisible, en los silencios cargados, en las palabras cuidadosas, en elegidas para producir culpa, en las omisiones que crean dependencia, en los gestos que condicionan al otro a actuar no por libertad, sino por temor a perder afecto, reconocimiento o estabilidad. Si disfraza de amor, de preocupación, incluso de cuidado, pero es en esencia un acto de dominio. No hay amor donde hay poder que somt, donde el te necesito, se convierte en una cadena invisible que es del otro, una extensión de los propios vacíos. El manipulador no siempre es consciente de su yugo. Muchas veces ha sido el mismo víctima de patrones similares, repiten, do inconscientemente lo que un día le impusieron, pero el origen del dono no justifica su perpetuación. En el momento en que esa manipulación comienza a interferir con la voluntad del otro, con su derecho a decidir, a sentir, a equivocarse, entonces se cruza una línea ética que no puede ni debe tolerarse. La manipulación emocional roba lo más sagrado que poseemos, nuestra libertad interior, nos convence de que nuestros pensamientos son incorrectos, que nuestras emociones son exageradas, que nuestras percepciones están distorsionadas. Y así nos desarraiga de nosotros mismos, hasta convertirnos en extraños en nuestra propia vida. Una de las armas favoritas del manipulador es la culpa. La instala lentamente, como una sombra que se desliza por debajo de cada gesto de independencia. Te haces creer que si te alejas eres egoísta, que si dices que no, estás falando, que si pones un límite, estás hiriendo a quien solo quiere lo mejor para ti. Pero en es mejor, nunca hay espacio para lo que tú realmente deseas. Otro recurso es la invalidación emocional, minimizar lo que sientes, ridiculizar tus heridas, tratar como si tus reacciones fueran exageradas o infantiles. Así, poco a poco, comienza a erosionarse tu capacidad de confiar en tu juicio. Dejas de saber cuando algo está mal, cuando algo te duele, cuando algo debe terminar. La manipulación te vuelve ciego, no por falta de visión, sino porque te han enseñado a dudar de tus propios ojos. Hay que tener el valor de observar estos patrones con claridad, no con odio, sino con lucidez, no para atacar al otro, sino para defender lo que dentro de ti aún resiste ser controlado. Por cada vez que toleras la manipulación, estás abandonando una parte de tu alma. Y el alma, cuando se abandona demasiado, empieza a apagarse. No podemos permitir que nuestras relaciones se conviertan en campos de batalla disfrazados de hogar, en prisiones decoradas con flores. La verdadera conexión nace cuando ambas partes pueden ser libres,
cuando no hay necesidad de estrategias, ni de trampas, ni de sacrificios forzados para ser merecedores de amor. El amor no se exige, se ofrece, no se arranca, se cultiva. Donde hay manipulación, no hay vinculo, hay sentimiento. Why ningún alma verdadera vino al mundo para ser sumtida. Rehusars amara el espejo de nuestras acciones es vivir en perpetua sombra. Es una forma de exilio interior, donde el ser se desconecta de sus propias raíces y camina por la vida como si todo lo que ocurre fuera culpa del exterior, del otro, del azar o del destino. La negación de la responsabilidad personal es una de las mayores barreras que impide la transformación auténtica del ser humano, porque mientras sigamos proyectando en los demás la causa de nuestros conflictos, no podremos tocar el núcleo de lo que realmente necesita ser sanado dentro de nosotros. La conciencia nace cuando se reconoce la participación activa que tenemos en nuestra propia historia, cuando dejamos de vernos como víctimas pasivas de circunstancias y comenzamos a asumir el rol de protagonistas, aunque eso implica enfrentar verdades incómodas sobre quién somos, cómo actuamos, y qué efectos tienen nuestras decisiones en el entorno, y en quienes nos rodean. Quien constantemente evade su response, habilidad suele envolverse en discursos de autojustificación. Culpa al pasado, a la familia, a la sociedad, a la perja, al jefe, al gobierno, al mundo entero. Pero jamás vuelve la mirada hacia sí. Se convierte en experto en señalar errores ajenos, mientras oculta sus propias fallas bajo capas de argumentos que lo eximen de todo cuestionamiento. Este tipo de negación no es un simple olvido o distracción, es un mecanismo de defensa profundamente arraigado en el miedo. Miedo a reconocer que hemos fallado, que hemos herido, que hemos sido injustos o incoherentes. Pero es miedo, si no se confronta, se convierte en un muro que separa al individuo de su alma, porque el alma solo puede habitar en la verdad, no en la ilusión del autoengaño. Asumir la responsabilidad de nuestras emociones, decisions y reacciones no significa culparse por todo, ni cargar con el peso del universo. Significa aceptar que tenemos una parte activa en todo lo que vivimos, que nuestra forma de percibir y responder ante los hechos tiene consecuencias y que, por tanto, tenemos el poder de elegir de forma más consciente. Pero esta elección solo es posible cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Negar la responsabilidad es postergar el despertar, es vivir atrapado en patrones repetitivos sin comprender por qué todo se repite, por qué los conflictos cambian de rostro pero conservan la misma esencia, por qué los vínculos se fracturan del mismo modo una y otra vez. La verdad es que hasta que no aceptamos nuestro papel en la obra, seguiremos atrapados en el mismo acto, esperando que algo cambie sin cambiar nosotros. Quien no se responsabiliza se convierte en esclavo de sus proyecciones. Vive rodeado de enemigos imaginarios, de injusticias constantes, de luchas eternas que no existen fuera, sino dentro. Y mientras más niega su parte, más víctima se vuelve de sí mismo. No se trata de caer en la autoflagelación, sino en la honestidad radical. Esa que libera, que limpia, que transforma, la que permite crecer con humildad, aprendiendo del error sin aferrarse al orgullo, porque solo cuando miramos de frente las partes oscuras de nuestra historia, podemos integrarlas y convertirlas en sabiduría. La responsabilidad no es una carga,
es una puerta. Y quien se niega a cruzarla, renuncia a su propio despertar. La verdad no es una cortesía, es una necesidad del alma. En un mundo saturado de máscaras, promesas vacías y discursos decorados con intenciones ocultas, el engaño habitual representa una de las formas más peligrosas de erosión moral. No destruye de inmediato, no lanza un ataque frontal, pero actúa lentamente, como una termita que devora desde dentro la estructura invisible de la confianza. Cada mentira repetida, cada manipulación deliberada de la verdad, cada omisión calculada va generando una grieta en el lazo humano que solo se sostiene cuando la palabra tiene peso, cuando lo que se dice refleja con sinceridad at lo que se piensa y se siente. El engaño crea una realidad paralela, un título en el que uno interpreta un papel para obtener beneficio, poder, aceptación o control, y poco a poco, incluso quien mente comienza a confundirse entre lo que es real y lo que ha inventado para proteger su imagen mentira se convierte entonces no solo en una estrategia externa, sino en una disfunción interna. El alma se disocia de la verdad, se adapta al personaje, pierde la capacidad de habitar el presente con honestidad. No hay descanso posible en la mentira porque siempre hay que sostener la ilusión, alimentar la historia, cubrir los rastros. Y aunque parezca eficaz a corto plazo, el costo psicológico es inmenso. Si pierde el vínculo genuino con los demás, porque los otros no conocen al ser verdadero, sino al que ha sido fabricado. Si pierde el vínculo con uno mismo, porque se empieza a dudar incluso de lo que se siente. La mentira, cuando se vuelve hábito, no solo distorsiona la realidad, sino que la sustituye por un simulacro, por un artificio que consume la vitalidad interior, el que miente con frecuencia, con frialdad y sin conciencia, construye relaciones basadas en la desconfianza y el control. Y lo más peligroso es que muchas veces el mentiroso habitual se convence de que miente por necesidad, por protección, por miedo, por conveniencia, y deja de ver la gravedad del daño que genera. Por cada vez que se le miente al otro, se le niega el derecho a decidir desde la verdad, se le manipula la percepción, se le arrebata la libertad de comprender con claridad su entorno, y eso es una forma de abuso, aunque venga disfrazado de buenas intenciones. La mentira siempre coloca al mentiroso por encima del otro, como si supiera medir lo que debe saber o no saber, como si tuviera el poder de administrar la realidad ajena, pero lo más grave no es cuando se engaña a los demás, sino cuando uno empieza a engañarse a sí mismo. Justificar el engaño con argumentos, minimizarlo, hacerlo pasar como algo inofensivo o necesario, es una señal de que el alma ha comenzado a perderse en la niebla. La integridad no es una opción moralista, es una necesidad psicológica. El alma, que vive en coherencia, respira con libertad, duerme en paz, construye vínculos sólidos. Y aunque la verdad pueda doler, incomodar o generar conflicto, es siempre el único terreno fértil donde puede crecer el amor verdadero, la confianza profunda y el respeto auténtico entre seres humanos que eligen verse tal como son, sin adornos ni máscaras, hay quienes temen mirar dentro porque lo que encontraron podría dist. Yo la imagen que han construido cuidadosamente para mostrar al mundo. La introspección es una de las herramientas más poderosas y más temidas del ser humano porque exige valencia, no ante los demás, sino ante uno mismo. Requiere quitarse las capas del ego, desmantelar las justificaciones que sostienen
los decisions inconscientes, enfrentar los errores con dignidad, y reconocer que muchas veces el caos externo es un reflejo del desorden interno. Pero quien desprecia esta mirada hacia adentro, quien se burla de quienes la practican o la considera una pérdida de tiempo, en realidad está confesando su propia incapacidad de habitar su mundo interior con honestidad, no tolerar la introspección y cerrar la puerta al crecimiento auténtico, y quedarse atrapado en la superficie de las cosas, reaccionando desde heridas no sanadas, repetition, do patrones que no se comprenden, culpando al entorno sin revisar las propias sombras. Es vivir con un disfraz tan, bien puesto que uno olvida que está actuando, que no está siendo, que ha reemplazado el ser por el perser. El desprecio por la introspección no es una postura fuerte o racional, como a veces se presenta, sino un mecanismo de defensa ante el dolor que podría revelarse si se permitiera la quietud, el silencio, el encuentro consigo mismo. Esta resistencia también suele disfrazarse de hiperactividad, constante distracción de un impulso a mantener siempre ocupado, rodeado de ruido, de tareas, de compromisos que impiden detenerse. Porque detenerse implica sentir, y sentir implica enfrentar lo que se ha evitado por años. Quien no se detiene a mirar dentro proyecto de su sombra en el otro, exige fuera lo que no cultiva dentro, busca culpables externos para conflictos internos que nunca se han elaborado con profundidad. Y en ese proceso no solo se es daño a sí mismo, sino también a quienes lo rodean, pues se relaciona desde un yo fragmentado, desde una verdad parcial que no puede ofrecer presencia real, ni vínculo consciente. La introspección no es autoindulgencia ni aislamiento emocional, es una forma de higiene del alma, una práctica de honestidad silenciosa, que permite observar los propios miedos, anhelos, contradicciones y heridas sin juicio, con el único propósito de comprender y transformar. Quien la rechaza, se niega a crecer, porque ningún cambio externo será real si no está sostenido por un cambio interno, que lo fundamenta desde la raíz. La verdad, sin compasión es violencia disfrazada de virtud. Muchas veces se elige la crudeza como forma de imponerse, como una máscara de sinceridad, que en realidad esconde agresión, juicio o resentimiento. Decir lo que se piensa sin filtrar, sin medir el impacto, sin considerar la sensibilidad del otro, no es valencia, es descuido emocional. Hay quienes amparados en la idea de que siempre dicen las cosas como son, giran sin conciencia, pisotean procesos internos ajenos, ridiculizan fragilidades que no comprenden y confunden franqueza con insensibilidad. Esta actitud, lejos de const, lazos verdaderos, levanta barreras invisibles entre las personas, genera desconfianza, y crea entornos donde el miedo a ser uno mismo reemplaza a la autenticidad. El lenguaje puede ser un puente o un arma. No basta con decir la verdad, importa cómo se dice, de dónde se dice, y para qué se dice. La intención detrás de una palabra sincera define si esa verdad será medicina o veneno. Cuando alguien lanza verdades como si fueran piedras, sin haber cultivado antes un espacio de confianza, de cuidado mutuo, de escucha respetuosa, lo único que consigue es crear heridas que muchas veces tardan años en sanar. La crueldad disfrazada de honestidad muchas veces nace de una herida propia no reconocida, de una frustración proyectada, de una necesidad de sentirse superior al otro mediante la verdad que se impone,
no que si compart la verdadera honestidad, no busca imponerse, busca iluminar. No si lanza como una sentencia, si ofrece como una posibilidad, es una forma de conexión que respeta el momento, la sensibilidad, la historia del otro, no necesita gritar, ni ridiculizar, ni colocar al otro en una posición de vergüenza. Si basa en la compasión, en entender que la verdad, cuando se entrega con humanidad, puede ser transformadora en lugar de destructiva. Quien hier con la excusa de que esta edición, do lo que piensa, probablemente no está dispuesto a mirar su propia sombra, no está dispuesto a revisar si en su necesidad de ser directo también hay una necesidad de controlar, de dominar, de sentir que tiene razón sin espacio para el diálogo o el matiz. Las relaciones humanas no se construyen solo con verdad, sino con verdad que cuida. Una palabra sincera sin amor puede cerrar una puerta, puede romper un proceso, puede dejar cicatrices que dificultan futuras aperturas. Why es necesario aprender a reconocer cuando estamos hablando desde el ego, que quiere tener la razón? Why no desde el alma, que busca compartir un entendimiento? Por no todo lo que se piensa debe de ser sin filtro? Why no toda verdad dicha en voz alta es un acto de claridad? Hay verdades que se deben madurar antes de decirlas. Hay momentos donde el silencio es más sabio que una palabra lanzada sin sensibilidad. Why hay situaciones donde la verdad se debe construir juntos, con paciencia, con escucha, con respeto por el ritmo del otro, why por la complejidad que habita cada ser humano que camina su propio proceso interior sin necesidad de ser juzgado por lo que no ha logrado ver la envidia es una de las emociones más negadas, why a la vez más presentes en la naturaleza humana, se esconde detrás de miradas aparentemente neutras, de comentarios disfrazados de preocupación, de sugerencias que pretenden ser constructivas pero que en el fondo contienen una carga sutil de resentimiento, cuando la envidia no se reconoce ni se trabaja, busca expresarse camuflada, why una de sus formas más comunes de manifestarse es a través de la crítica disfrazada de consejo, de análisis objetivo que, en lugar de edificar, está diseñado para reducir, para hacer dudar, para desinflar el crecimiento o el brillo de otro sin asumir abiertamente esa intención. La crítica, que nace desde la envidia tiene un tono particular, no busca entender, no busca acompañar un proceso, no busca contribuir al desarrollo del otro, sino colocarse por encima, marcar un error que sirva para restar valor a los logros ajenos. Muchas veces comienza con frases que simulan apoyo o reflexión, pero que en su estructura están cargadas de comparación, de competencia oculta, de necesidad dismin, lo que otro ha logrado para no enfrentar el propio estancamiento. Es una forma de proyectar hacia fuera lo que no se quiere asumir dentro. Por mirar el éxito ajeno puede ser profundamente incómodo cuando uno mismo ha traicionado sus propios sueños o ha postergado decisiones fundamentales por miedo, conformismo o inseguridad. Esta crítica invidiosa se disfraza de inteligencia, de objetividad, incluso de amor duro, pero el alma cuando no hay nobleza detrás de las palabras, el cuerpo lo siente, la intuición lo detecta, por más que el contenido parezca lógico. Hay algo en la energía de quien habla que revela la verdadera intención, why eso genera confusión, porque el mensaje lega cargado de ambiguidad emocional, quien lo recibe puede comenzar a dudar de sí mismo, a desconfiar de sus capacidades, a minimizar sus propios logros, especialmente si esa crítica viene de alguien cercano o admirado,
lo cul hace on más sutil, y danino el efecto de esa envidia no reconocida la verdadera crítica constructiva nace de un lugar de respeto, de cuidado, de interés genuino por el bienestar del otro, se expresa con humildad, con sensibilidad, con un lenguaje que edifica, que reconoce antes de señalar, que ofrece options sin imposiciones, que acompaña sin controlar. La diferencia está en la intención, y en la energía con la que se comunica, cuando una persona verdaderamente desea el bien del otro, su crítica no humilla, no compara, no desacredita, sino que ofrece una visión que expande, que ayuda a ver aspectos que quizá se estaban omitiendo, pero sin apagar la luz que ya se ha encendido. Tolerar la crítica invidiosa como algo normal es permitir que nuestra energía se contamine con una sombra ajena que no nos pertenece, es aceptar un veneno sutil que, repetido en el tiempo, puede alejarnos de nuestra propia esencia. Por eso es necesario desarrollar el discernimiento emocional que permite diferenciar entre una observación que edifica y una crítica que disfraza el deseo de que no avancemos, de que no crezcamos, de que no brillemos más de lo que otros se atreven a brillar en su propia vida. Quien ha hecho del pesimismo un estilo de vida, está preso de una cárcel invisible construida por sus propias creencias, alimentada por experiencias no digeridas y sostenida por una visión del mundo que constantemente anticipa lo peor. La constante negatividad no es simplemente una opinión o una forma de interpretar los hechos, es un patrón emocional que contamina todo lo que toca, un filtro que distorsiona la realidad hasta convertir cada posibilidad en amenaza, cada desafío en catástrofe, cada gesto en sospecha. No se trata de personas que están atravesando un mal momento o expresan dolor de forma temporal, sino de quienes han transformado el hábito de ver lo negativo en una identidad, en una especie de refugio, donde se sienten seguros por la decepción, es menos dolorosa si se anticipa este tipo de energía, aunque a veces se disfraza de realismo o mayores, es profundamente drenante, especialmente para quienes la rodean. La negatividad constante impide la alegría espontánea, neutraliza la esperanza, sabotea proyectos antes de que nazcan, y convierte cada intento de cambio en una batalla cuesta arriba. Convivir con alguien que siempre encuentra el problema, que señala lo que falta, que minimiza los logros y exagera los amenazas, puede agotar la motivación más firme, porque esta actitud no solo se queda en palabras, se manifiesta en gestos, en silencios, en miradas, en esa vibración densa que hace que tu pers que más pesado de lo que realmente es lo más doloroso es que muchas veces quienes viven en la negatividad no son conscientes del daño que causan, han normalizado tanto su perspectiva que consideran ingenuos, tontos o ciegos a quienes aún conservan un entusiasmo, alegría o ilusión, se sienten superiores por anticipar el fracaso, como si hizo les diera algún tipo de sabiduría que los protege del dolor, pero en realidad no están evitando el sufrimiento, están viviendo en él de forma permanente. Bajo la armadura del escepticismo, habita un miedo profundo a la vulnerabilidad, a la esperanza, que luego podría decepcionar, a la luz que podría no durar. Por eso, en lugar de abrirse a la posibilidad del cambio, prefieren encerrarse en una visión cerrada y oscura que les da la falsa sensación de control. No se puede florecer en un entorno donde la negatividad constante ha echado raíces, porque esa energía no permite que crezca con nuevas ideas, no deja espacio para la creatividad, ni para el error transformador, ni para la fe en lo incierto. Por eso es vital no tolerar este tipo de actitud cuando se vuelve norma, cuando ya no es expresión de un mal día,
sino una forma de mirar la vida que se impone a los demás, que intoxica los espacios compartidos, que apaga las pequeñas chispas de entusiasmo que surgen con tanto esfuerzo en medio de lo cotidiano. Elegir no aceptar la negatividad como compañía permanente no es falta de empatia, es un acto de autodefensa emocional, porque quien se expone continuamente a esa frecuencia termina adaptando su mirada, reducción de sus expectativas, conteniendo su alegría para no incomodar, y así, poco a poco, va perdiendo su impulso vital, su capacidad de asombro, su derecho a la esperanza que da sentido a cada paso del camino. Por eso es fundamental mantener la distancia emocional cuando la sombra de otro amenaza con volverse el clima habitual de nuestra existencia, no como juicio, sino como una forma sana de preservar la luz que aún puede crecer dentro de nosotros cuando alguien convierte el mundo en su espejo, y a los demás en objetos de su admiración o utilidad. No está construyendo vínculos reales sino relaciones basadas en la autoafirmación constante de su ego. El narcisismo destructivo no es simplemente amor propio elevado, sino una disconexión profunda con la alteridad, una incapacidad para reconocer la existencia del otro como ser completo, autónomo y con un mundo interior tan legítimo como el propio. La persona narcisista no ama, necesita, no se vincula, utiliza, no escucha, filtra lo que el otro dice a través del cristal de su propia autoimagen, busca ser visto, admirado, validado, pero raramente puede ofrecer lo mismo débil tu porque el centro de su atención está completamente volcado hacia sí mismo. Esta forma de relacionarse es profundamente baja aunque al inicio pueda parecer encantadora. El narcisismo destructivo suele esconderse detrás de una máscara carismática, una aparente confianza en sí mismo, un lenguaje fluido y atractivo que capta la atención y despierta fascinación, pero con el tiempo, el vínculo se vuelve unilateral, asimétrico, agitador, para quien se ve atrapado en el papel de constante proveedor emocional, porque la persona narcisista rara vez da sin esperar reconocimiento a cambio, no está interesada en el proceso no del otro a menos que es proceso lo haga brillar o reforzar su importancia en la narrativa de quien lo rodea. El dono profundo ocurre cuando este tipo de personalidad logra instalarse en espacios íntimos como parejas, familias, círculos de amistad o liderazgo. Ali comienza a construir una realidad donde sus deseos, opiniones y necesidades se colocan como prioridad incuestionable, y cualquier límite, crítica o negativa es interpretado como ataque, traición o falta de lealtad. Lo más peligroso no es solo su necesidad constante de ser el centro, sino la forma en que invalida el mundo emocional ajeno, como ridiculiza la vulnerabilidad del otro, como exige atención pero no la ofrece, como manipula desde la seducción o la culpa para mantener su posición de poder sin perder que lo es de forma directa. En muchos casos, la persona atrapada en la órbita de un narcisista empieza a perder su sentido de identidad, ajusta sus palabras, reprime sus necesidades, minimiza su dolor y adapta su conducta para no romper el equilibrio frágil del otro, pero ese equilibrio no es real, es una dinámica sostenida a costa del propio ser, es una relación en la que solo uno crece, brilla o se desarrolla mientras el otro se va diluyendo lentamente en una existencia que gira en torno a alguien que no tiene espacio interno para el reconocimiento genuino de la otredad. No tolerar el narcisismo destructivo no significa ya tener compasión,
sino de ya de entregas como combustible para una personalidad que no tiene la intención de encontrarse con otro en igualdad, es negarse ser espejo, escenario o muleta para alguien que no puede ver más allá de su reflejo, es procha el propio derecho a ser visto como sujeto, no como objeto, como alma completa con luz y sombra, no como decorado en la historia de alguien que no sabe amar porque todavía no ha aprendido a ver más allá de sí mismo, quienes no entienden el concepto de límite porque nunca aprenderán a reconocer que el otro también es un universo independiente, distinto, sagrado en su diferencia, y entonces invaden, no siempre con mala intención, pero sí con una profunda disconción respecto al derecho ajeno de decir no, de calar, de retiras, de marcar una línea clara que no se debe cruzar, quien desprecia o ignora los límites de lo demás no necesariamente lo hace de forma violenta o evidente, muchas veces lo hace desde la apariencia cercana, desde la sobreprotección, desde una necesidad de control que se disfraza de amor, de consejo, de preocupación, pero que, en el fondo, busca interferir en la experiencia del otro para sostener una seguridad personal que teme al vacío, a la incertidumbre, a no tener poder sobre lo que no puede comprender o manejar el límite, es una expresión sana de identidad, es el lenguaje del respeto emocional y psicológico, es la manera en que decimos aquí termino yo y empiezas tú, aquí lo que decido, lo que siento, lo que necesito no puede ser manipulado, invalidado o traspasado sin consecuencias, sin que algo dentro de mí se recién, y se retraiga, no establecer límites claros nos convierte en territorio público para la invasión emocional, para el chantage disfrazado de afecto, para la intromisión constante que no respeta procesos, silencios ni elecciones personales, quien no respeta los límites ajenos suele hacerlo porque no ha sido enseñado a reconocer los suyos, porque aprendió que amar significa fusión, control o dependencia, porque no comprende que la verdadera conexión no requiere invadir para sentirse cerca cuando permitimos que alguien cruce una y otra vez nuestras fronteras sin consecuencia. Enviamos el mensaje de que nuestros espacios internos no son importantes, de que nuestros tiempos, nuestras necesidades, nuestras decisiones pueden ser ignoradas sin daño, y lentamente comenzamos a distribuirnos, a vivir para acomodar al otro, a postergar nuestra verdad por miedo a incomodar, a sentir culpa por querer estar solos, descansar, cambiar de opinión, alijarnos o simplemente decidir sin justificar, vivir sin límites claros nos arrastra hacia relaciones donde la libertad se transforma en una concesión que debemos negociar, en lugar de un derecho que debe ser reconocido y honrado de forma mutua. El respeto profundo nace cuando ambos lados de una relación pueden expresar sus límites sin temer a perder el vínculo, sin ser tocados de fríos, egoístas o difíciles cuando alguien responde con enojo, manipulación o desprecio ante un límite sano, está demostrando que su amor o su presencia está condicionada a la renuncia del otro a sí mismo, y eso no es afecto verdadero, es dependencia emocional, es control disfrazado de cariño, es una forma sutil de violencia que muchas veces se tolera en nombre de la paz, del deber, del miedo al abandono, pero que termina debilitando la integridad de quien, si demasiado por sostener un vínculo que no respeta su esencia, no tolera la falta de respeto hacia los propios límites, no es una forma de rechazo, y una declaración de amor propio, es un acto de coherencia interna que dais gesta aquí, no por odio, sino por cuidado, no por orgullo, sino por necesidad de mantener intacta la dignidad de habitar la propia
vida sin ser constantemente atravesado por las exigencias, las prisiones o las emociones desbordadas de quienes aún no han aprendido a contenerse, a escucharse, a vivir su proceso sin colonizar el espacio interno de los demás como si tuvieran derecho a hacerlo solo porque sienten, solo porque creen cura, solo porque temen quedarse solos cuando se les dice que no el abuso emocional, aunque menos visible que el abuso físico, es igualmente destructivo, y muchas veces incluso más insidioso, pues se esconde detrás de palabras dulces, de promesas vacías, de gestos aparentemente cariñosos que esconden una intención manipuladora, se disfraza de preocupación, de amor incondicional, pero siempre tiene la misma raíz, el deseo de control, de poder, de despojar al otro de su autonomía emocional para mantener una posición de superioridad. El abuso emocional no siempre es tan obvio como una agresión verbal o un acto directo de humiliación, sino que se infiltra en las dinámicas cotidianas, en las interacciones aparentemente inofensivas que, con el tiempo, desgastan y distribuyen la identidad de quien lo experimenta. El abusador emocional no grita, no lanza golpes, pero constantemente mina la autoestima, siembra dudas, hace sentir que el otro no es suficiente, que siempre hay algo que falta, que siempre se está a un paso de la desaprobación. Las personas que ejercen abuso emocional a menudo lo hacen de manera sutil, utilizando la culpa, la vergüenza, la indiferencia, el gaslighting, para desorientar al otro, para poner en duda su percepción de la realidad, para hacer creer que no es capaz de tomar decisiones por sí mismo, que sus emociones son excesivas, sus reacciones inapropiadas, que no tiene derecho a sentirse mal. Muchas veces, el abusador emocional juga el papel de víctima, crea un relato en el que el otro siempre es el que falla, el que no entiende, el que no da suficiente, y esta inversión de roles hace que el que recibe el abuso se sienta culpable por cosas que nunca hizo, o por sentirse mal por situaciones que están más allá de su control. Así, poco a poco, el abusador va apoderándose del poder emocional de la otra persona, anulando su sentido de independencia, generando una dependencia silenciosa que se instala en la relación, en la mente del otro, sin que se note de inmediato. Este tipo de abuso es particularmente peligroso porque deja cicatrices invisibles, heridas que no sangran, pero que afectan la forma en que una persona se ve a sí misma, cómo se relaciona con los demás, cómo se siente en su propia piel. Una persona sometida al abuso emocional empieza a dudar de su valor, a sentir que no merece amar, a pensar que está destinada al fracaso, que siempre va a fallar, que el amor es algo que se gana con sacrificios, con renuncias, con constantes pruebas de lealtad, de esfuerzo, de disponibilidad. El abusador emocional mina la confianza, genera inseguridad, y convierte lo que podría ser una relación de apoyo y crecimiento mutuo en una lucha constante por mantener la paz, por evitar el conflicto, por no hacer nada que despierte el enojo, la crítica o la indiferencia del otro. Lo más insidioso del abuso emocional es que no deja marcas visibles. Las personas que lo sufren a menudo no son capaces de identificar lo que están viviendo, a menudo piensan que están siendo demasiado sensibles, están exagerando, que la culpa es suya. Por eso es fundamental aprender a reconocer los signos de este tipo de abuso, porque el abuso emocional nunca es justificable, nunca se debe tolerar, no es una forma de amar, no es una muestra de cariño, es una forma de manipulación, de control, y
Absolutamente destructiva para la salud mental y emocional de quien lo pades. Por eso es vital poner en alto a este tipo de conductas, reconocerlas, denunciarlas, protegerlas y dar espacio para sanar, por cada ser humano tiene el derecho fundamental de ser tratado con respeto, dignidad y consideración, sin tener que sacrificar su bienestar emocional por temer a perder una relación que, de ser verdadera, nunca debería poner en peligro. Queridos oyentes, no estamos aquí para vivir en sumisión ni para justificar lo que lastima al alma. Estamos aquí para despertar, para ver, para decir no, no como un acto de odio, sino como un acto de amor, hacia nosotros mismos, hacia la humanidad, y hacia lo que podríamos llegar a ser si dejamos de tolerar lo intolerable. Recordemos, todo lo que no enfrentamos afuera se convertirá en un demonio dentro. Gracias.